జిల్లాలో మా ఏఎన్ఏ న్యూస్ ఛానల్ తరపున మీ డిజిటల్ ఆన్లైన్ క్లాसेस ద్వారా మీ విద్యార్థులకు బోధించవచ్చు. हम आपके शहर निजामाबाद, महबूबनगर, गद्वाल, नारायणपेट, वनपड़ती और नागर कर्नूल में भी दस्तयाब हैं. आप जानते हैं कि देश में कोविड-19 कहां से आया है. आप ये भी जानते हैं हमारे देश में सैनिकों को किसने मारा. यकीनन उस देश को, इस देश से उनकी हर वो चीज को और वो ऐप को इस देश से उखाड़ कर फेंकना है. आप और हम मिलकर कदम उठाएंगे. అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాసెస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ఏఎన్ఏ న్యూస్ ఛానల్, ఓల్డ్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్, మహబూబ్నగర్ జిల్లా. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9502612340. Online classes is just a call away. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తూ మునుపెన్నడూ ఎరుగని అత్యుత్తమమైన ఫలితాలతో అద్భుతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ముందుకు దూసుకుపోతోంది శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల. మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రముఖులు, అనుభవజ్ఞులైన చైర్మన్ జగపతిరావు ఆధ్వర్యంలో 2011లో స్థాపించబడిన మా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల ఉన్నతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ఇంజనీరింగ్, మెడికల్లో చక్కని ర్యాంకుల సాధనలో విజయం వైపుగా కృషి చేస్తోంది. ఇంజనీరింగ్ అయినా, మెడికల్ అయినా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులదే పై చేయి. ఇంటర్తో పాటు ఐఐటి, నీట్, ఎంసెట్ నందు లాంగ్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కార్పొరేట్ కళాశాలలో 20 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన అధ్యాపక బృందంచే ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తూ డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్, వీక్లీ టెస్ట్, కౌన్సిలింగ్ ద్వారా విద్యార్థుల నైపుణ్యం మెరుగుపరచడం మా ప్రత్యేకత. హ్యాండ్బాల్, ఫుట్బాల్, క్రికెట్ లో మా విద్యార్థులు జాతీయ క్రీడాకారులుగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో సొంత భవనాలలో కళాశాలలు, విద్యార్థులకు ఉదయం, సాయంత్రం వేళలో స్టడీ అవర్స్, ఐఐటి, నీట్ లో ప్రముఖుల నిపుణులచే విద్యా బోధన, బాలికల కోసం ప్రత్యేక క్యాంపస్, ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూప్లతో కో ఎడ్యుకేషన్, ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ గ్రూప్లతో గర్ల్స్ క్యాంపస్, ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూప్లతో పాటు ఐఐటి, నీట్, ఎంసెట్లతో అకాడమీ. I am Mariam Makbul. I passed out from Shraddha Junior College in 2017 from BPC. Currently, I have passed out from Tata Institute of Social Sciences. I finished my bachelor's. So one thing which is very striking about this institute is the immense and genuine amount of effort that the team of faculty puts and takes up for the success of students and their prosperity. And another thing that is very remarkable about this place is they ignited in me the spirit of competitiveness, which is very necessary in this globally evolving market world. There was one Sanskrit slok which I learnt when I was very young. Udyame nahi siddhyanti karyani na manorataihi nahi suptasya simhasya pravishanti mukhe mruga. This means you cannot just achieve anything just by thinking of it. You need to put in effort. That is what I have learnt from this institute. Like, even though lion is king of jungle, it has to hunt for its own prey, which is what I have learnt from Shraddha Junior College. I am Uday Kiran. I have completed my intermediate in Shraddha Junior College in 2019 and I have joined Shraddha Institute of Science and Technology and I scored my JEE Mains percentile as 98.19 and due to some other problems I didn't join NIT and I have scored my MCET rank as 4500 and here the lecturers take the special care with each and every student. సీనియర్ మరియు జూనియర్ ఇంటర్ అడ్మిషన్ల కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల, కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్, మెట్టుగడ్డ. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9494430200. ప్రత్యేకమైన గర్ల్స్ క్యాంపస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ఆపోజిట్ పంచవటి హోటల్, న్యూ టౌన్, మహబూబ్నగర్. మా ఫోన్ నెంబర్ 7337294653. ఐఐటి, నీట్ అకాడమీ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల, మెట్టుగడ్డ. మా ఫోన్ నెంబర్ 9491629962. Morning students, my name is G. Ramakrishna, chemistry lecturer in Shraddha Junior College. In yesterday class for second year, I have to learn about the second properties like as the halides
hydrates is over, along with nitrogen, ammonia preparation, properties, uses, tests, and different chemical properties are also I can explain. Similarly, now in yesterday class, in the end part of the class, I have to explain the halides of the 15th group elements. Like I said, there are two types of halides are there, that is equal to trihalides and pentahalides. So different properties like basic nature and solubility, thermal stability also explained from top to bottom. All properties are decreases, and how to prepare the halides and also I have to explain. Now we have to go to another important concept of the halides. Now we have to go to different properties like as a basic nature, bond angle, I have to also explain. So in bond angle, very important in bond angle another properties in that ఎలా ఉంటుందంటే NF3 NCl3 NBr3 NI3. So and next one NF3 PF3 ASF3 SBF3 and BIF3. So here same central atom is there, and here the same surrounded atom is there. Then what is the bond angle between these two? Right, I have to write bond angle. So here is the bond angle. From top to bottom is the bond angle is increases. From top to bottom bond angle is increases. But here already I can explain in yesterday class, the bond angle is decreases. Why this bond angle is increases, then bond angle is decreases? Already I can explain yesterday. The central atom, the atomic size of the central atom is increases, bond angle is decreases. The size of central atom is increases, then bond angle is decreases. Then how? But here the central atom is the same, but surrounded atom is different. Then why bond angle is increases is nothing but, so here N F, but here N I is there. Compared to iodine, fluorine has the smallest size. But compared to iodine has the largest size. So there is a lot of repulsions existed between the two iodine atoms compared to fluorine atoms. So here there are two fluorine atoms are there. So there is a smallest repulsions between the two fluorine atoms. But here there is a large repulsion between two iodine atoms. So basing on these repulsions, they are moved away from the central atoms. Then the size is then they are moving like this. So then the bond angle is increases, but compared to these two. So that's why for NF3 to NI3 bond angle is increases due to the atomic size of the surrounded atom. But ikkadiki వచ్చేసరికి ఏమంటాం, the size of surrounded atom is increases. Size of surrounded atom is increases, bond angle is increases. So there is a repulsion. So there is a difference between the same central atom is there, but here same surrounded atom is there here, right? This the bond angle is increases, but here the bond angle is decreases. So this is the one of the important concept of the fluorides. Next, similarly same concept ఇది bond angle. Next one, I have to explain basic nature also in the yesterday class. Next one, basic nature, BN. So ikkadiki వచ్చేసరికి basic nature, I will explain basic nature from top to bottom is decreases. Similarly same decreases, but here basic nature is increases. Why? Here basic nature is nothing but lone pair donor, that is equal to Lewis base.
Lewis basic nature. Lewis basic nature. Why? NF3 is a lowest basic nature than Ni3. Why Ni3 compared to? So here N competition with F, so Ns has a 2s and 2p, so it is also 2s comma 2p, 2s and 2p, but here N and iodine, so it has a 2s 2p, but it is a 2s 3s 4s 5s, so 5s and 5p, 5s and 5p. It has a one vacant orbital, one lone pair is there. Similarly, it has a one vacant orbital is there, so it can be easily donated the back bonding. It is easily formation of the back bonding. So these lone pair can be useful for the back bonding, but here, so it is a 2s 2p, this is the 5s 5p, it is a larger size compared to the nitrogen, so here back bonding is not possible, so there is availability of the nitrogen in Ni3 is safe, but here the lone pair is can be involved in a back bonding, so there is no lone pair is there, so that's why it is not donated to the lone pair. It is not, cannot be accessed as a Lewis base, because of these lone pair can be involved in back bonding, but here the lone pair can be stable, can be standard here, because of there is no back bonding formation, because of the nitrogen is the smallest size compared to iodine, but here both nitrogen and fluorine having the same size, these lone pair can be donated to the fluorine atom to form a back bonding. That's why there is no availability of the lone pair. So but here what is the basic nature? Donation of the lone pair, but in NF3 having no lone pair because of the back bonding, but here having a lone pair is present. That's why from top to bottom basic nature is increases. Why? NF3 having the lowest basic nature is due to back bonding. That's why there is no availability of the lone pair on NF3, but here Ni3, so there is a lone pair is present, there is no back bonding, in Ni3, so that's why these availability of the lone pair can be easily donated compared to the NF3. That's why it has the highest basic nature compared to remaining all. అర్థమైంది ఇప్పుడు సేమ్ కాన్సెప్ట్, బట్ హియర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే నా అన్నిట్లో కామన్ గా ఎలా ఉంది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, నేను ఈ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ మీ చేత పెట్టించేటప్పుడు అన్నిట్లో కామన్ గా ఏముంది ఫ్లోరిన్ కొట్టేస్తాం, మిగిలిపోయింది ఏంది nitrogen. So the electron negativity of the, if the electron negativity of the central atom, if electron negativity of central atom is the increases, basic nature is increases for halides. But here the central atom, so ikkada surrounded atom undi chudandi, so ikkadiki vachesariki electron negativity of surrounded atom is increases, but basic nature is decreases. దానికి దీనికి ఇంకా సింపుల్ గా ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఇలా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైందా ఇప్పుడు నీకు? రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద halides, trihalides of the both bond angle and basic nature is a very important. Then we have to confuse అయ్యాము అంటే కాన్సెప్ట్ మీకు ఎప్పుడైతే రీజన్ తెలుస్తుందో నాన్న, whenever we have to reason why it is increasing order and decreasing order, so that is the, అది మనకి మైండ్ లో ఎక్కువ టైం అనేది గుర్తుంటుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? రైట్. So this is the reason for the basic nature and bond angle of the different surrounded atoms and different central atom of the fifth group elements. ఇందులో ఏది వదలడానికి లేదు నాన్న, ప్రతిదీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవాల్సిందే. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పేటప్పుడు NCl5 does not exist, but PCl5 is existed due to the vacant, having no vacant d orbital of the nitrogen atom, but phosphorus can be exist due to the having vacant d orbital, right? Now we have to go to another important concept is like this, the dipole moment. Next one is the dipole moment.
dipole moment. Already I can explain dipole moment. The central atom, the electron negativity of the central atom is increases, dipole moment is increases, but there is a competition. So both NF3 versus NH3 already we learn in first year chemical bonding topic. So this is the NF3 and this is the NH3. So which of the following has the highest dipole moment? So it is the highest dipole moment. What is the symbol of dipole? Is a mu. So it has the lowest dipole moment. Why it has the highest dipole moment? It has the lowest dipole moment is nothing but, so NF3 can be taken as a F, and there is a lone pair. But similarly here hydrogen and hydrogen, so there is a lone pair. Compared to nitrogen, fluorine has the highest electron negativity, so the bond moves towards like this. So this is the like this and this is the like this. So and lone pair always can be exist as a, so these both are the opposite direction. So that's why somewhat dipole moment will be cancellation each other. But here, so this is the lone pair direction. Compared to hydrogen, nitrogen is the more dipole momentum. So the resultant dipole moment all in the same direction, but there is a opposite direction. Somewhat dipole moment will be cancellation each other. That's why it has the lowest dipole moment compared to ammonia. So right, so compared to NF3, NH3 has the highest dipole moment is nothing but, so the electron negativity is presented on the all or the same directions. That's why there is no opposite, there is no cancellation of the NH3. But here the both the lone pair and the fluorine atom are the opposite direction, that will be the cancellation each other. So that's why somewhat dipole moment will be cancellation. So that's why it is the lowest dipole moment compared to NH3. But both are not equal to 0, so it has the highest dipole moment. So we have to write dipole moment of NH3 is higher than the NF3. ఇది ఒక రీజన్ చెప్తాం, రైట్? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఇంకా అయిపోయిందంటే అయిపోలేదన్నా, ఇంకా దీంట్లో చెప్పుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. చెప్పాను కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా మనం టచ్ చేస్తూనే ఉంటాడు. హైడ్రాలసిస్ కాన్సెప్ట్ ను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాడు దీంట్లో, రైట్? చెప్తాను ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకటి అయిపోలేదు, నేను కాంపిటీషన్ అనమాట. నేను మీకు NH3కి PH3కి కాంపిటీషన్ ఎలాగైతే చెప్పానో, ఇప్పుడు ఫ్లోరైడ్స్ ని కంపారిజన్ చేసి NH3తో కంపేర్ చేస్తున్నాను. NH3 along with NF3, NH3 has the highest dipole moment than NF3, రైట్? ఇప్పుడు హైడ్రాలసిస్ లోకి వెళ్దాం. హైడ్రాలసిస్ కంపారిజన్ లోకి వెళ్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. హైడ్రాలసిస్ both NH3 and NF3, NH3 and NF3. సో దీని కనుక ఇలా హైడ్రాలసిస్ చేసాం అనుకోండి, ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే NH4OH ఫామ్ అవుతుంది. బట్ NF3కి వచ్చేసరికి ఇది అసలు వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వదు. సో NH3 is soluble in water, but NF3 does not soluble in water. Why? That is the reason, is nothing but I have to explain. Right, same structure, NH friends. Similarly NF and F. So there is a lone pair, no problem. Right, so compared to nitrogen, hydrogen has the lowest electron negativity, so it attains a positive charge and it attains a positive charge and it attains a positive charge. So in water molecule, so there is a H plus and OH minus, so this is the negative charge and negative charge and negative charge. These all are having negative charge, can be attracted to the hydrogen atom. But here compared to nitrogen, fluorine has the highest electron negativity, so it is a positive charge, so there is a OH minus is ion, but it is very impossible to attack. But here NH3 on dissolved in water, same problem. So NH3 is formed because of NH3 hydrogens are attached to hydrogen, same compound will be formed. But here, so nitrogen having the positive charge, but OH is a negative charge, but attacking of the OH minus to the nitrogen atom is a very difficult, and it is a very difficult. And another reason is nothing but having no vacant d orbital, and having no vacant d orbital.
ఒకవేళ లోన్ పేర్స్ ఉంటే లోన్ పేర్స్ అయినా డొనేట్ చేద్దాం అనుకుంటే దాని దగ్గర ఓన్లీ 2s and 2p, బట్ దెర్ ఈస్ నో 2d. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఇట్ డస్ నాట్ hydrolysis. It is very difficult, it is impossible. It is the OH minus is attached to the nitrogen. It's a very impossible terminology. Impossible. That's why NF3 is not hydrolysis, does not undergo hydrolysis, but NH3 is hydrolysis to form ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide, right? ఇప్పుడు hydrolysis of the halides గురించి మనం మాట్లాడదాం. హైడ్రాలసిస్ ఆల్రెడీ NH తో కంపారిజన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ NF3 డస్ నాట్ అండర్గో హైడ్రాలసిస్, బట్ PF3 ఇస్ అండర్గో హైడ్రాలసిస్, నో ప్రాబ్లం. NCl3 అండర్గో హైడ్రాలసిస్ మళ్ళీ, బట్ NCl3 అండర్గో హైడ్రాలసిస్. NCl3 is undergo hydrolysis, but NF3 does not undergo hydrolysis. In both nitrogen and fluorine having 2s and 2p, but in chlorine having a 3s 3p 3d, vacant d orbital is also available in chlorine atom. But if NCl3 hydrolysis of the trihalides, NCl3 undergo hydrolysis to form NH3 plus HOCl. HOCl, it is known as hypochlorous acid. Already మనకి in first year alkenes properties లో వస్తుందన్న. Alkene react with hypochlorous acid to form alpha hydroxy chloroethylene ఫామ్ అవుతుంది. చూసి చెప్పామా లేదా? అది కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఏమంటాం దీన్ని? హైపోక్లోరస్ యాసిడ్. క్లోరస్ యాసిడ్. ఎక్కడికి వస్తారు? దీన్ని ఏమంటాం? అమ్మోనియా. So one is acid and another one is a base. One is acid and another one is a base. So this is the base, so this is the acid and this is the acid. Similarly PCl3, very important concept friends, hydrolysis concept. అందుకే నీకు స్టార్టింగ్ నుంచి కంపారిజన్ తో సహా కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. PCl3 on hydrolysis to form H3PO3 plus HCl. So if NCl3 on hydrolysis, one acid one base is formed, but PCl3 on hydrolysis to form both are acids. One is hydrochloric acid and another one is phosphorus acid. Phosphorus already నేను మీకు ఇది ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ లో చెప్పున్నాను. phosphorus acid already మీకు తెలిసిందే hydrochloric acid. But again if complete hydrolysis అది కూడా ఉందన్న, అది తర్వాత మళ్ళీ చెప్తాను, వేస్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ AsCl3 on hydrolysis to form H3AsO3 plus HCl. H3AsO3 plus HCl, phosphorus acid, so it is called arsenic acid. So these are the compounds. Next one, ఇక్కడ రాస్తే నాకు తెలిసి కనబడుతుందో లేదో డౌట్. ఇక్కడ రాస్తే కనబడుతుందా? ట్రై చేయండి. SbCl3 plus on hydrolysis to form SbOCl plus HCl. Similarly bismuth trichloride on hydrolysis to form BiOCl plus HCl. These two are different from the remaining all, but NCl3 on hydrolysis to form base and acid, but PCl3 on hydrolysis to form both are acid. AsCl3 on hydrolysis to form both are acid, but SbCl3 and BiCl3 on dissolved in water to form oxocations. The very important terminology, oxocations, to form stibium oxychloride, bismuth oxychloride. So that's why it is known as to form on hydrolysis of both stibium trichloride and bismuth trichloride to form oxocations. What is the name terminology? Is oxocations. Oxocations ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. SbO
OCl on cleavage to form SbO plus Cl minus oxocation. All metal having a plus charge or not? So that's why it is known as oxocation. Both SbOCl and BiOCl to form ఆక్సోకాటయాన్స్. ఈ రెండింటికి మాత్రమే ఆ ప్రాపర్టీ ఉంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. సో మొత్తం మనకు 5 హ్యాలైడ్స్ ఉన్నాయి నాన్న, ట్రై హ్యాలైడ్స్ NCl3, PCl3, ASCl3 and this one. So NCl3 on hydrolysis to form base and acid, one is there. Similarly PCl3 and ASCl3 having 2 types of acids are formed. One is the H3PO3 and HCl, and here SbCl3 and BiCl3 on hydrolysis to form oxocation. So these are type of oxocations. This is the one, very very important term. చెప్పాను కదండి, మనకి నిజంగా చెప్పాలంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూనా ఫిష్. టూనా ఫిష్ లో ఏది వదలడానికి లేదు, మొత్తం తినేయాల్సిందే. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఏది వదలడానికి లేదు, లైన్ టు లైన్ చదవాల్సిందే. ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో నేర్చుకుంటూ పోతే నేర్చుకోవచ్చు. నేను మీకు ఇంకా ఇలా నార్మల్ క్లాస్ కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నాను నేను. అసలు ఒరిజినల్ క్లాస్ అయితే ఇన్ డెప్త్ గా అడ్వాన్స్ లో కూడా పోతాను. ఎలా పోతానంటే దీస్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్ టు ఫార్మ్ H3PO3. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిసిటీ ఆఫ్ ద H3PO3, వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ H3PO3 అండ్ వాట్ ఈస్ ద హౌ మెనీ ఇట్ ఈస్ ద రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో అంత డెప్త్ కూడా పోగలను, అర్థమవుతుందా? సో ఏంటంటే జస్ట్ మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను అనమాట. అసలు వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఇయర్ అనేది అలా టైప్ చేస్తూ పోతున్నాను. రైట్, ఇంకా వెళ్తాం. These all are the trihalides. ఆ ట్రైహాలైడ్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ కాంపిటీషన్ చెప్పాను. NF3 does not undergo hydrolysis but NCl3 undergo hydrolysis. Similarly ఇంకా దీంట్లో ఇంకా చాలా డెప్త్ గా ఏమేమి చెప్తామంటే NF3, NCl3, NBr3, NI3. NF3 is existed, NCl3 existed, NBr3 and NIF does not existed because of the size of this Shraddha atom is large compared to central atom. That's why they are moved away from the nucleus, though it will be unstable and does not existed. ఇలా కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. Similarly BiF5 is existed, BiCl5 is existed, but BiBr5, BiBiF5 is unstable compounds. Which of the following is a stable compounds, which of the following is unstable compounds? ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ మన నోట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కంప్లీట్ గా ఇస్తాను. బట్ దిస్ ఓవర్ ఆఫ్ ది ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. చెప్పాను కదా మీకు, ఒక ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ టాపిక్, ఒక ఇన్ఆర్గానిక్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వన్ ఆర్గానిక్ కాన్సెప్ట్ I will give. రైట్. సో ఇన్ దిస్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాన్సెప్ట్ మనం ఏది వదలడానికి లేదన్న, బట్ కాకపోతే నీకు ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ని అలవాటు చేస్తున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం మనం నేర్చుకునేది కొంచెమే కాకుండా ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ ది మేనర్ కూడా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ నేను మీకు ఒక కీ ఇచ్చి మాత్రమే వదిలేస్తున్నాను. కంప్లీట్ గా మనం నేర్చుకుంటున్న ప్రతిసారి why and how it is formed, why it is formed, why it is unstable, how it is స్టేబుల్. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మన మైండ్ లో ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే సబ్జెక్ట్ అనేది అంత గెయిన్ అవ్వగలుగుతాం, బిట్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్ గా పెట్టగలుగుతాం. ఈ టాపిక్ నుంచి 100% ఒక నీట్ బిట్ కానీ ఒక IIT బిట్ కంపల్సరీగా పడుతుంది. చెప్పాను కదండి, ఒక 15th గ్రూప్, 16th గ్రూప్, 17th గ్రూప్ అండ్ 18th గ్రూప్ నేను 2016లో నోట్స్ చెప్తే ఆ నోట్స్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 6 బిట్లు అదే నోట్స్ నుంచి డంప్ చేసి బిట్లు పడ్డాయి. నేను డంప్ చేసి అలాగే బిట్లు పడ్డాయి. అప్పుడు వచ్చింది నాకు కాన్ఫిడెన్స్. అప్పటి నుంచి నోట్స్ ఇంకా అప్డేట్ చేస్తూనే ఉన్నాను, ఇంకా డెప్త్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే పోతున్నాను. అందుకంటుంది మీ దగ్గర ఏమున్నా లేకపోయినా నోట్స్ నమ్మండి, నన్ను నమ్మకండి, నా నోట్స్ నమ్ముకోండి, సరిపోతుంది. రైట్. ఇంకా ఏమైనా నేను చెప్పే ప్రతి క్లాస్ని మీకంటే నేను తర్వాత ఈవినింగ్ వెళ్ళి కూడా చూస్తున్నాను. ఏమైనా చిన్న మిస్టేక్స్ అయినా ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో కరెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఏదైనా మిస్టేక్స్ అయినా మర్చిపోయింటే కూడా అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి అయి ఉంటే మీకు బాగా అలవాటు అయి ఉంటుంది. నేను ఏదైనా మర్చిపోయినంటే అక్కడ లాస్ట్లో అక్కడ మీకు ఎక్కడైనా సరే నోట్స్ దగ్గర రాయిస్తాను వేరే పెన్ తోటి, అవునా కదా? రైట్. ఇప్పుడు మనం పెంటా హైలైట్స్లోకి వెళ్దాం. ఆల్రెడీ చెప్పాను NCl5 డస్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ బట్ PCl5 ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్, అవునా కదా? రైట్. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? పెంటా హ్యాలైడ్స్. పెంటా అంటే ఎంత? 5. ఇది గుర్తొచ్చింది కాబట్టి చెప్దాం. పెంటగాన్ అంటాం. పెంట అంటే ఎంత? 5. 1 ఇలా ఉంటుంది. అమెరికాలో, USA లో
అమెరికా యొక్క మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది, పెంటగాన్ లాగా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది స్ట్రక్చర్, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, ఇలాగే ఉంటుంది. పెంట్ అంటే 5 1 2 3 4 5. ఒక్కోసారి అంటారు స్పేస్ నుంచి చూస్తే ఇది కూడా కనపడదు అంటారు, అంతా రోమరేనా. స్పేస్ నుంచి చూస్తే మనకి చైనా వాళ్ళు కూడా కనపడదు, అంత ఒక ట్రాష్గానే చెప్తారు కానీ అస్సలు కనపడదు. స్పేస్ నుంచి చూస్తే ఎర్త్ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎలా కనపడుతుంది అంటే కంప్లీట్గా బ్లాక్ గా కనపడుతుంది. అంతేగాని మనకి చైనా వాళ్ళకు పాములాగా కనబడుతుంది, ఇది కనబడుతుంది, మళ్ళీ మనకి అది సేమ్ టైం వేరేది కనబడుతుంది అంటే అవేవి నమ్మకండి, అదంతా కూడా రూమరే. స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా చాలా రూమర్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని మనం నిజం అనుకుని నమ్మేస్తున్నాం. కాకపోతే ఏంటంటే చెప్పాను కదండి, అన్ని అబద్ధాలే, అవి నిజమని నిరూపించేంత వరకు. రైట్, అన్ని కూడా అబద్ధాలే, అవి నిజమని నిరూపించేంత వరకు. అంతేగాని అప్పటిదాకా మనం దేన్ని కూడా నమ్మడానికి లేదు. ప్రూఫ్స్ ఉండాలండి ప్రతి దానికి, సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఏంటంటే ఒక రూమర్గా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి అంతే. రైట్, నిజంగా అందరూ అంటుంటాం చూడండి, కంటితో చూస్తాం అంటున్నాం. మనం కన్నుతో చూసేసి కన్ను మూసుకొని కూడా నడుస్తున్నామా లేదా అంటే మనం చూసే దేంతో? సో బోత్ ఆర్ అటాచ్మెంట్, రెండింటితో కాంబినేషన్తో చూస్తాం. కళ్ళు మూసుకొని నడవట్లేదా, కళ్ళు పెట్టుకొని చూడు అని అంటారు. సో కళ్ళతోనే మనం చూసేది, కళ్ళు మూసుకున్నా కూడా మనం వెళ్తున్నాంగా, మరి నడుస్తున్నామా లేదా? కళ్ళతో నడు, కళ్ళు పెట్టుకుని ముందు నడువు అని ఉంటారు, చూస్తాం కాదనట్లేదు. బోత్ బ్రెయిన్తో ప్లస్ ఈ రెండింటితో కాంబినేషన్తోనే మనం చూస్తాం. అందుకే కళ్ళు మూసుకున్న ఒకసారి సౌండ్ని బట్టి దాన్ని అబ్జర్వ్ కూడా చేయగలుగుతాం మనం. రైట్, అంటే కొన్ని రూమర్స్ ఉంటాయి, దట్ మనకు అనవసరం అది. రైట్, వదిలేసేయండి. NCl5 వర్సెస్ PCl5 ఆల్రెడీ చెప్పానన్నా, ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్ డ్యూ టు హ్యావింగ్ నో వేకెంట్. ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది, నో ప్రాబ్లం. హ్యావింగ్ నో వేకెంట్ d ఆర్బిటాల్ అండ్ హ్యావింగ్ వేకెంట్ d ఆర్బిటాల్. మళ్ళీ ASCl5 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది నాన్న. రిమైనింగ్ ఇది ఒక్కటే కాదు, PCl5, ASCl5 అండ్ SBCl5, లాస్ట్ వన్ BiCl5, ఇవన్నీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయినా. సో ఇదొక్కటే ఎగ్జిస్ట్ కాదు, డ్యూ టు హ్యావింగ్ నో వేకెంట్ d ఆర్బిటాల్స్. d ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయా? లేవు. వీటన్నిటికి కూడా ఏముంటాయి? హ్యావింగ్ వేకెంట్ d ఆర్బిటాల్. హ్యావింగ్ వేకెంట్ d ఆర్బిటాల్స్. టాపిక్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఒక్క బిట్ కూడా చేయకండి. మీ దగ్గర చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చూశాను, కొంతమంది గ్రూప్ లో కూడా పెడుతున్నారు. వెరీ గుడ్, మీరు ఆ బిట్ నారాయణ మెటీరియల్ కానీ శ్రీ చైతన్య మెటీరియల్ చదువుతున్నారు. టాపిక్ అయిపోయాక, టాపిక్ మొత్తం నువ్వు బ్రీఫ్ గా చదివాక అప్పుడే బిట్స్లోకి వెళ్ళి, అప్పుడు దాకా వెళ్ళకు. లేదనుకుంటే నారాయణ మెటీరియల్ చూసినా, శ్రీ చైతన్య మెటీరియల్ చూసినా బిట్స్ ని కంప్లీట్ గా ఏం చేస్తాడు, పార్టిషన్ చేస్తాడు. ఎలాగంటే హాలైడ్ సంబంధించిన ఒక బిట్స్, ఆక్సైడ్ సంబంధించిన బిట్స్, హైడ్రైడ్ సంబంధించిన బిట్స్ అని ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు హైడ్రైడ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి హైడ్రైడ్స్ లో ఉన్న బిట్స్ అన్ని మ్యాక్సిమం చేస్తూ ఉండండి. సో ఏమైనా కొత్త బిట్స్ అని వస్తే దాన్ని థియరీలో కన్వర్ట్ చేయండి. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ గా ఉంటే సేఫ్ అవుతారు, లేకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం PCl5 గురించి. NCl5 మనం ఇంకా చెప్పం, ఎందుకు అది ఎగ్జిస్టే కాదు కాబట్టి, ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్. నౌ వి హావ్ టు గో టు PCl5. PCl5 స్ట్రక్చర్ ఏంటి? హైబ్రిడైజేషన్ అంటే 5 ప్లస్ 5 మైనస్ 5/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ప్లస్ 0. 5 ప్లస్ 0 అంటే ఏంది? ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా హైబ్రిడేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో, షార్ట్ కట్ కూడా చెప్పినాను మీకు. ట్రై అంటే బై అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్. ట్రై అంటే ఈ మూడు ఒక ఫేజ్లో ఉంటాయి, ఈ రెండు ఒక ఫేజ్లో ఉంటాయి. సో దిస్ ఆర్ ట్రై బై గోనల్ బై పిరమిడల్, ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్. ఆ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్. సో షేప్కి వచ్చేసరికి ఏమంటాం అనేది దీన్ని? సో ఇట్ ఈస్ అ ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్. ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్. నెక్స్ట్ వన్ హైబ్రిడేషన్ కి వచ్చేసరికి హైబ్రిడేషన్ sp3d. సారీ, నాట్ ఏ d, ఇట్స్ ఏ d. 5 కదా, మొత్తం ఉన్నాయి 5 కదా. 1 3 4 ఇదొకటి 5 సరిపోయింది. sp3d హైబ్రిడైజేషన్. నెక్స్ట్ వన్ మరి బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్
120 degrees and 180 degrees. ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎక్కడికి వచ్చేసరికి 120. సో వీటి మధ్యకి వచ్చేసరికి ఎంత ఉంటుంది 180. అంతేనా కదా. నెక్స్ట్ వన్ 3 chlorine atoms. 3 chlorine atoms are equatorial. Remaining 2 chlorine atoms are axial. ఇవి యాక్సియల్ అన్న. ఈ రెండు కూడా ఉదాహరణకోటి ఏమవుతాయి యాక్సియల్ అవుతాయి. బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది 180. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత ఉంటుంది 120. జాగ్రత్తగా మనకి బాండ్ యాంగిల్ మొత్తం ఎంత ఉంటుంది అన్న 360. అవునా కదా. 360. 120 ఎన్ని ఉన్నాయి 3 ఉన్నాయి. 12 3 360 సరిపోయింది. అంతకుమించి ఎక్కువైతే మన బాండ్ యాంగిల్ తప్పే. అంతకుమించి ఎక్కువైందంటే మన బాండ్ యాంగిల్ తప్పు చేసినట్లే. కానీ అలా మ్యాక్సిమం అలాగే ఉండిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఏ రవ్వలు కనిపెట్టింది మనం కనిపెట్టింది కాదుగా. రైట్ అలాగే అనమాట. అయితే వీటిలో 3 chlorine ఈక్వటోరియల్ ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మోర్ స్టేబుల్. యాక్సియల్ ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లెస్ స్టేబుల్. ఇదే కాన్సెప్ట్ కెమికల్ బాండింగ్ లో కూడా చెప్పున్నాను కాబట్టి మీరు చెక్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. లెస్ స్టేబుల్. సో ఏదైతే లెస్ స్టేబుల్ గా ఉందో అదేమైపోతుందన్న మోర్ రియాక్టివ్. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసారనుకోండి, ఇక్కడికి వస్తే ఇదేమైపోతుంది లెస్ reactive. Why it is more reactive is nothing but they are very long each other. ఇవి రెండు కూడా ఎలా ఉంటాయంటే వెరీ ఫార్ గా ఉంటాయి, దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతాయి అనమాట, తొందరగా బ్రేక్ అయిపోతాయి. Why it is a less reactive and more reactive is nothing but 2 axial bonds are very far away to the phosphorus atom. These axial bonds are long directional అనమాట, లాంగ్ డిస్టెన్స్ తో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అందుకోసం ఏమవుతుందంటే PCl5 on cleavages to form PCl3 plus Cl2. అర్థమైందా ఇప్పుడు నీకు? 3 క్లోరిన్లు ఒక యాంగిల్లో ఉంటాయి, రిమైనింగ్ 2 క్లోరిన్స్ ఇవే మోర్ రియాక్టివ్ గా ఉంటాయి డ్యూ టు లాంగ్ డిస్టెన్స్ తో ఉంటాయి కాబట్టి. అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి గ్యాస్ స్టేట్. మీ కెమికల్ ఈక్వివలెంట్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాగే రాస్తారు PCl5 on cleavage to form PCl3 plus Cl2. అదే in the form of gaseous state, solid state, it is a solid state, it can be cleavaged as a PCl4 plus PCl6 minus. very important nana. Idamo gas state, so it is a cleavaged as a PCl3 plus Cl2, but it is a solid state, it can be cleavaged as a PCl4 plus PCl6. So in the solid state of the PCl5 it is cleavaged as a both A and B. What is the hybridization of PCl4 and PCl6? అందుకే నీకు మొన్న ఇక్కడ చిన్న డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి వీటి యొక్క హైబ్రిడేషన్ నాకు చెప్పండి అని చెప్పాను, గుర్తుందా లేదా? ఎందుకంటే ఇక్కడ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు దీన్ని చెప్తాను అనుకుంటున్నారేమో, నేను చెప్పను. ఇది కూడా హైబ్రిడేషన్ నువ్వే కనుక్కోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ క్లోరినేటింగ్ ఏజెంట్. దిస్ క్లోరిన్ కెన్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఏ బెస్ట్ క్లోరినేటింగ్ ఏజెంట్. చెప్పాను కదా, ఏది వదలడానికి లేదు నేను. వీటి యొక్క హైబ్రిడేషన్ నువ్వే కనుక్కోవాలి, ఎందుకంటే అది మీకు హోంవర్క్. మిమ్మల్ని ఇనార్గానిక్ లోకి వస్తే హైబ్రిడేషన్ ప్రతిదీ నేను చెప్పాను. వర్క్ అది అక్కడ చెప్పాను కాబట్టి మీకు అలా చెప్పాను, కానీ రిమైనింగ్ ఏదైనా వచ్చిందంటే అది మీ చేతే చేయిస్తాను. ఎందుకంటే అది మీకు అలవాటు పడతారని, దాన్ని చిన్నగా అడాప్ట్ చేసుకుంటారని, ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళు మళ్ళా చదువుకుంటారు అని. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఇప్పుడు PCl5 గురించి చెప్పేశాను కదా. ఇప్పుడు PCl5 on hydrolysis. ఇందాక PCl3 on hydrolysis, there is 2 types of acids are there. Similarly PCl5 on hydrolysis, PCl5 undergo on hydrolysis. PCl5 undergo on hydrolysis. ఇది హైడ్రాలసిస్ అయితే ఏం టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి? చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఇందులో ప్రతి పాయింట్ కూడా. మీరు ఒక్కసారి ఓల్డ్ 32 years పేపర్స్ బిట్స్ చూసినా, లేదనుకుంటే ఒక్కసారి హ్యాలెట్స్లోకి వెళ్ళినా, ఇప్పుడు మనం చెప్పే థీరీ దాటి ఒక్క బిట్ కూడా బయటపడదు. థీరీని దాటి ఒక్క బిట్ కూడా బయట నుంచి రాదు. కాబట్టి మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇలా ఓవర్ వ్యూలో చెప్తున్నా సరే మ్యాక్సిమం కవర్ చేస్తూనే పోతున్నాను, ఎందుకంటే చదివే పిల్లలు ఎక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి. స్పార్క్ వాళ్ళు కానీ, నీట్లో 2-3 పిల్లలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఫాలో అవుతారు. స్మార్ట్లో కూడా ఉన్నారు, రైట్, ఫాలో అవుతున్నారు. ఇప్పుడు హైడ్రాలసిస్. PCl5 on hydrolysis. PCl5 ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్లోరైడ్ ప్రతిసారి ఇలా రాసేటప్పుడు PCl5 on hydrolysis. హైడ్రాలసిస్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ కదా, టు ఫార్మ్ POCl3 plus HCl. POCl3 plus HCl. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ
POCl3 again on hydrolysis to form H3 PO3 plus HCl. H3Cl. ఒక్కసారి ఏమంటాడంటే PCl5 hydrolysis on to form A, again A on hydrolysis to form B. What is the both A and B? లేదంటే ఈ రెండు రియాక్షన్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్ కూడా అడుగుతాడు. అప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం ఎలా రాస్తానా, ఇలా రాసేస్తాం హైడ్రాలసిస్. నెక్స్ట్ వన్ PCl5 plus 2 moles of H2O gives rise to H3PO3 plus 2HCl. అవ్వలేదు అనుకుంటే మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చేసేయడమే, అవ్వలేదు అనుకుంటే బ్యాలెన్స్ చేయడమే. అయితే ఇదంతా కూడా పార్షియల్ హైడ్రాలసిస్. ఇదంతా కూడా ఏమవుతుందన్నా పార్షియల్ హైడ్రాలసిస్. మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, లేదనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇది అడగొచ్చు. రెండు రియాక్షన్ జరిగి కంప్లీట్ రియాక్షన్ ఏందని కూడా అడగొచ్చు, వన్ టైప్. అలా కాదు, ఇది పార్షియల్ హైడ్రాలసిస్. మరి కంప్లీట్ హైడ్రాలసిస్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, మరి కంప్లీట్ హైడ్రాలసిస్ కి ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూద్దాం. It is not partial hydrolysis, we have to go to the complete hydrolysis. PCl5 on complete hydrolysis to form H3PO4 plus HCl. H3PO4 plus HCl. So this is the complete hydrolysis. Complete hydrolysis is nothing but partial hydrolysis. Complete hydrolysis అయితే దీన్ని ఏమంటాం, phosphoric acid. ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్. అక్కడ ఫామ్ అయింది PCl5 ఆన్ పార్షియల్ హైడ్రాలసిస్ H2O to form H3PO3 plus HCl. This is called phosphorus acid. Phosphorus acid. ఫాస్ఫరస్ ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్ యాసిడ్, ఇదేమో అస్ యాసిడ్. సో పార్షియల్ హైడ్రాలసిస్ PCl5 ఆన్ పార్షియల్ హైడ్రాలసిస్ టు ఫార్మ్ ఫాస్ఫరస్ యాసిడ్. PCl5 ఆన్ కంప్లీట్ హైడ్రాలసిస్ టు ఫార్మ్ ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఆర్థో ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్. ఇంకా దీనిలో డెప్త్ వెళ్తే ఇంటీజర్ టైప్ లో వాట్ ఈస్ ద బేసిసిటీ, వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ OH బాండ్స్ ఆర్ అటాచ్డ్, వాట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీస్, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా కొంచెం లోపలికి వెళ్తే అవన్నీ చెప్పొచ్చు. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఇప్పుడు హైడ్రాలసిస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా హైడ్రాలసిస్ అవుతాయంటే ఇంకా రిమైనింగ్ ఏవి కూడా హైడ్రాలసిస్ అయినా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. మనకి ఎక్కువ ఎగ్జామ్ లో ఇవే ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉన్నాను నేను. అర్థమైందా? రైట్. చెప్పాను కదా, బిస్మత్ అయోడైడ్, బిస్మత్ బ్రోమైడ్స్, పెంటాహాలైడ్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ సైజ్. సేమ్ సైజ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మోర్ రిపల్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, అవి అంత స్టేబుల్ గా ఉండను, తొందరగా బ్రేకప్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ది రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ఆక్సైడ్స్. నౌ వీ హ్యావ్ టు గో టు ఆక్సైడ్స్. ఆక్సైడ్స్ అవ్వాలంటే డైరెక్ట్ గా ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అవ్వాలి, అంతేగా? రైట్. యామ్ అండ్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ టు ఫార్మ్ 2 types ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే డైరెక్ట్ ఇలాగే రాశారనుకో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. వద్దు, నిజంగా చెప్పాలంటే 1, 2, 2, 3 చాలా ఉన్నాయి అసలుకి, అవన్నీ చెప్తాను. నార్మల్గా వచ్చేసరికి ఏమని చెప్తానంటే M2O3. షట్. M2O3, M2O5. There are 2 types of oxides are formed. But ఇవే కాదు ఇంకా చాలా ఫామ్ అవుతాయినా, అవి కూడా చెప్తాను, డోంట్ వరీ. సో హియర్ M is equal to nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and is the bismuth. As antimony and bismuth. How many types of oxides are formed అంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చెప్తాను. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో చెప్పినట్టు బాగా గుర్తు నాకు, in periodic classification, like in periodic classification there are
three types of oxides are there, or four types of oxides are there. First one is the neutral oxides, next one is the basic oxides, and one non acidic oxides, and next one is the amphoteric oxides, and last one is the fifth one is also there is suboxides and suboxides. చెప్పానా లేదా? మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్, బేసిక్ ఆక్సైడ్స్, acidic oxides, amphoteric oxides and sub oxides. అయితే మనకి ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఉన్నాయో ఎన్ని ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా నేర్చుకుందాం. జాగ్రత్తగా అయిపోయింది. సారీ ఫ్రెండ్స్, time is over. Tomorrow we have to go to the different types of oxides. Nitrogen is the neutral oxides, acidic oxides, basic, all type of oxides I have to explain, and what is the oxidation state, and by using this oxidation state we have to explain the covalent nature and acidic nature also, right? Thank you. From tomorrow onwards we have to continue the class. I think there are 3-4 remaining 3-4-5 days ఈ inorganic complete topic అయిపోతుంది. We have to go to new topic is the organic topic. Thank you. మీ స్కూల్స్ మరియు కాలేజ్ విద్యార్థుల కోసం ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాसेस ద్వారా బోధించాలనుకుంటున్నారా? क्या आप आपके कॉलेजेस, स्कूल्स और ट्यूशंस को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं? మీ విద్యార్థుల కోసం సరైన ప్లాట్ఫామ్ వెతుకుతున్నారా? क्या आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी बेहतर प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं? అయితే మా ఏఎన్ ఛానల్ ద్వారా